Εξοχότατε πρέσβη της Πολωνικής Δημοκρατίας, κύριε Βόιτσχεχ Πονικεύσκη. Αξιότιμε κύριε Πρίτανη. Αξιότιμα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης. Αξιότιμοι κύριοι κοσμήτορες, πρόεδροι τμήματων, αξιότιμα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, αξιότιμοι προσκεκλημένοι. Με ιδιαίτερη χαρά και τιμή σας καλωσορίζουμε στη σημερινή τελετή αναγόρευσης του καθηγητή Slawomir Bukowski, σε επίτιμο καθηγητή του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Παρακαλείται ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, καθηγητής Παναγιώτης Καλδής, να απευθύνει χαιρετισμό. Καλή σας μέρα. Από το λίκνο της ελληνικής δημοκρατίας, της αρχαίας ιστορικής περίοδου, μπορώ να απευθύνω στον εξοχότατο κύριο πρέσβη και τους εκπροσώπους της πρεσβείας της Πολωνικής Δημοκρατίας, τον κύριο Βόιτσεκ Πονικεύσκη και την κυρία Τζεστίνα Στόβικ, τους καλύτερους χαιρετισμούς και τη δύναμη του Πανεπιστημίου μας όπως εκφράζεται. Κύριε Σλάβομιρ Μπουκόφσκι, αγαπητή κυρία Νέλα Μπουκόφσκα και μέλη της αντιπροσωπείας από το Casimir Pulaski Radom University, αξιότιμες κυρίες και κύριοι, αγαπητοί προσκεκλημένοι και αγαπητά μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, σας καλωσορίζουμε σήμερα σε μια ξεχωριστή στιγμή για τη Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, αλλά και για ολόκληρο το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Η αναγόρευση του καθηγητή Slawomir Bukowski σε επίτιμο καθηγητή δεν είναι μια απλή τυπική διαδικασία. Είναι μια αληθινή ένδειξη αναγνώρισης προς έναν συγκροτημένο επιστήμονα που συνδυάζει τη θεωρητική γνώση με την πρακτική προσφορά και τη διεθνή εμπειρία με το ανθρώπινο ήθος. Ο καθηγητής Μπουκόφσκι έχει διανύσει μια σημαντική πορεία στην οικονομική επιστήμη με ιδιαίτερη έμφαση στα ζητήματα της διεθνούς χρηματοοικονομικής ολοκλήρωσης, της σταθερότητας και της σύγκλησης των αγορών. Έχει διδάξει και συνεργαστεί με πανεπιστήμια σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και σήμερα είναι πρίτανης στο Casimir Pulaski Radom University στη χώρα του, την Πολωνία. Μια Πολωνία η οποία αυτή την περίοδο έχει την προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διαδραματίζει ιδιαίτερα ενεργό ρόλο στα ζητήματα που απασχολούν την κοινή μας ευρωπαϊκή πορεία. Είναι σημαντικό που μέσα σε αυτό το ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο ο καθηγητής Μπουκόφσκι φέρνει μαζί του τη φωνή μιας χώρας που συνδυάζει τη δυναμική ανάπτυξη, τη θεσμική σταθερότητα, ελπίζουμε στις εκλογές που έρχονται, και τη φωνή που συνδυάζει έναν ευρωπαϊκό προσανατολισμό. Είναι εξίσου σημαντικό που μέσα από τη συνεργασία μας ενώνουμε επιστημονικά και πολιτισμικά αυτές τις δύο χώρες, την Ελλάδα και την Πολωνία. Η συμβολή του καθηγητή Μπουκόφσκι στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής δεν είναι περιστασιακή. Με άρθρα, μελέτες, συνέργειες, αλλά κυρίως με εμπιστοσύνη και διαθεσιμότητα έχει στηρίξει έμπρακτα την κοινή μας προσπάθεια για ακαδημαϊκή πρόοδο και διεθνή παρουσία. Δεν περιορίστηκε ποτέ σε έναν τυπικό ρόλο. Ενδιαφέρθηκε, συμμετείχε, συνεργάστηκε και ανέδειξε τον διάλογο ως πυρήνα κάθε ακαδημαϊκής σχέσης. Αγαπητέ καθηγητά Μπουκόφσκι, είναι χαρά και τιμή για μας να έχουμε σήμερα κοντά μας μαζί με τη σύζυγό σας, την οικογένειά σας και τους συνεργάτες σας. Και είναι εξίσου σημαντικό ότι μέσα σε αυτή την πολύτιμη συνθήκη διεθνούς αμεβαιότητας γίνεστε και επίσημα μέλος της ακαδημαϊκής μας κοινότητας. Ευχαριστώ τη συνάδελφο κυρία Λίνα Χίζ για την εξαιρετική φιλοξενία της και τον κοσμήτορα κύριο Γεώργιο Πιεράκο για την αμέριστη φροντίδα στη συγκεκριμένη τελετή.
Παρακαλείται ο κοσμήτορας της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, καθηγητής Γεώργιος Πιεράκος, να απευθύνει χαιρετισμό. Ξεχωρίζεται κύριε Πρέσβη της Πολωνικής Δημοκρατίας, κύριε Πρίτανη, αξιότιμα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης, κυρία Πρόεδρε, αγαπητά μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, κύριε καθηγητά, κύριε Μπουκόφσκι, η σημερινή εκδήλωση αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για τη Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών και μια ξεχωριστή στιγμή για το τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Είναι μια στιγμή που αναδεικνύει τη δυναμική, το κύρος και το διεθνές προφίλ του τμήματος, που δεν περιορίζεται στα στενά ακαδημαϊκά του όρια, αλλά επιδιώκει διαρκώς να συνομιλεί με την παγκόσμια ακαδημαϊκή και επιστημονική κοινότητα. Με όπλο τη γνώση, τη συνεργασία και την εξωστρέφεια, το τμήμα ανοίγει δρόμους και δημιουργεί γέφυρες. Σήμερα μια τέτοια γέφυρα τιμάται και επισήμως με αυτή εδώ την εκδήλωση. Ωστόσο, μια ιδιαίτερη αναφορά νομίζω ότι αξίζει στο πλαίσιο αυτής της εκδήλωσης τη συνάδελφο, καθηγήτρια και πρόεδρο την κυρία Λίνα Χίζ, η οποία με την επιστημονική της οξυδέρκεια, το αίσθημα ευθύνης, ανέλαβε και αναλαμβάνει τέτοιες πρωτοβουλίες με αυτή εδώ την εισήγηση. Μέσα από τη δική της συμβολή αναγνωρίζεται και η δέσμευση του τμήματος και αναδεικνύει προσωπικότητες που εμπνέουν, προσφέρουν και ανοίγουν νέους ορίζοντες στη σκέψη και στην έρευνα. Ωστόσο, ιδιαίτερη τιμή αποτελεί η παρουσία μαζί μας του καθηγητή Slawomir Ireneusz Bukowski, ενός επιστήμονα με βαθιά γνώση, εκτενές έργο και ξεχωριστή παρουσία στο διεθνή διάλογο και επιστημονική και ακαδημαϊκή του γνώση. Με περισσότερες από 4 δεκαετίες προσφοράς, ο καθηγητής έχει συνδέσει το όνομά του με ζητήματα αιχμής στην οικονομία και τη χρηματοοικονομική επιστήμη και παράλληλα η συνεργασία του μαζί με το Πανεπιστήμιό μας ενισχύει τη διαρκή προσπάθειά μας για διεθνή δικτύωση και ουσιαστικές συνέργειες. Αγαπητέ κύριε καθηγητά Μπουκόφσκι, η αναγόρευσή σας σε επίτιμο καθηγητή δεν αποτελεί απλώς τιμητική πράξη εκ μέρους μας. Είναι και βαθιά έκφραση εκτίμησης στο έργο σας, το ήθος σας και την επίσημη πρόσκληση να συνεχίσουμε μαζί ως μέλη της ίδιας ακαδημαϊκής οικογένειας. Σας καλωσορίζουμε θερμά στην οικογένειά μας και σας ευχαριστούμε που αποδεχτήκατε αυτή την τιμητική πρόσκληση. Παρακαλείται η Πρόεδρος του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, καθηγήτρια Λίνα Χίζ, για την παρουσίαση του έργου του τιμόμενου. Αξιότιμε κύριε Πρέσβη της Πολωνικής Δημοκρατίας, αξιότιμε κύριε Πρίτανη, αξιότιμα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης, αξιότιμε κύριε Κοσμήτορα της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, αξιότιμοι κύριοι Γενικοί Διευθυντές, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Με ιδιαίτερη τιμή αναλαμβάνω σήμερα το ρόλο της παρουσίασης του τιμόμενου προσώπου της σημερινής εκδήλωσης του καθηγητή Slawomir Ireneusz Bukowski, ενός επιστήμονα με διεθνή ακτινοβολία και σημαντική προσφορά στην οικονομική επιστήμη και στην ανώτατη εκπαίδευση. Ο κύριος Slawomir Ireneusz Bukowski γεννήθηκε το 1954 στη Πολωνία και αποφοίτησε το 1979 με πτυχίο οικονομικών επιστημών από το Świętokrzyski Technical University. Μετά τις σπουδές του έλαβε επιστημονική υποτροφία στο Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Μελετών στη Βιέννη, στην Αυστρία. Στη συνέχεια ολοκλήρωσε τις διδακτορικές του σπουδές το 1986 στο Πανεπιστήμιο της Βαρσοβίας με ειδίκευση στη διεθνή οικονομική και χρηματοοικονομική ολοκλήρωση.
Το 1996 επελέγει να συμμετάσχει στο πρόγραμμα εκπαίδευσης και έρευνας στις Ηνωμένες Πολιτείες, το οποίο το πρόγραμμα είχε ως στόχο την προώθηση προχωρημένων σπουδών στην οικονομική επιστήμη και στη δημόσια οικονομική, ενώ το 2004 απέκτησε την υφηγεσία από το Πανεπιστήμιο της Κρακοβίας, υποστηρίζοντας διατριβή με αντικείμενο την ανάλυση των προοπτικών ένταξης των κρατών στη ζώνη του ευρώ, με έμφαση στις μακροοικονομικές και θεσμικές παραμέτρους. Το 2013 του απονεμήθηκε ο τίτλος του καθηγητή οικονομικών επιστημών από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας της Πολωνίας. Ο καθηγητής Μπουκόσκι κατέχει πλούσια ακαδημαϊκή εμπειρία σε διάφορα πανεπιστήμια και ιδρύματα, μεταξύ των οποίων Casimir Pulaski Radom University, όπου από το 2020 κατέχει τη θέση του πρίτανη. Έχει διατελέσει για πολλά χρόνια κοσμήτορας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών στο ίδιο πανεπιστήμιο. Το διδακτικό του έργο εκτείνεται σε πανεπιστήμια της Ιταλίας, Γερμανίας, Γαλλίας, Ισπανίας, Μεγάλης Βρετανίας, Ολλανδίας, Τσεχίας, Πορτογαλίας και άλλων χωρών, συμβάλλοντας στη μεταφορά τεχνογνωσίας και της αλληλεπίδρασης με πολυεθνικά ακαδημαϊκά δίκτυα. Το επιστημονικό έργο του καθηγητή Μπουκόσκι περιλαμβάνει περισσότερες από 190 δημοσιεύσεις, ανάμεσά τους βιβλία, πολυάριθμα άρθρα και επιστημονικές μελέτες σε έγκριτα διεθνή περιοδικά. Ορισμένα από τα κυριότερα πεδία έρευνάς του περιλαμβάνουν τη διεθνή ολοκλήρωση των χρηματοοικονομικών αγορών, τη νομισματική πολιτική και τις προκλήσεις που σχετίζονται με την νομισματική ένωση στην Ευρώπη, την οικονομική και χρηματοοικονομική σταθερότητα. Ο καθηγητής Μπουκόσκι έχει σημαντική συνεισφορά στη κατανόηση της λειτουργίας των διεθνών χρηματοπιστωτικών αγορών και την ανάλυση της σύγκλησης των χρηματοοικονομικών συστημάτων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει επίσης δημοσιεύσει εκτενείς μελέτες για την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών οικονομιών και τις επιπτώσεις της διεθνούς ολοκλήρωσης στις αναδυόμενες οικονομίες. Ο καθηγητής Slawomir Bukowski έχει καταφέρει να εδραιώσει σημαντικές συνεργασίες με πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα σε όλη την Ευρώπη αλλά και παγκοσμίως, συνεισφέροντας στη προώθηση της επιστημονικής έρευνας και της ακαδημαϊκής κινητικότητας. Ο καθηγητής Μπουκόσκι έχει συνεργαστεί με κορυφαίους επιστήμονες διεθνούς κύρους, δημοσιεύοντας μελέτες και άρθρα σε συνέδρια με ερευνητές από διάφορες χώρες. Οι κοινές ερευνητικές εργασίες του με ελληνικά πανεπιστήμια, αλλά και με ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, όπως η μελέτη για την ολοκλήρωση των οικονομικών και πολωνικών χρηματοοικονομικών αγορών με την Ευρωζώνη, αποτελούν ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της παραγωγικής συνεργασίας του με την ελληνική επιστημονική κοινότητα. Ο καθηγητής Μπουκόσκι έχει τιμηθεί με πολλές διακρίσεις που αναγνωρίζουν το σημαντικό επιστημονικό και κοινωνικό του έργο, όπως ο Χρυσός Σταυρός το 2012, ένα από τα υψηλότερα βραβεία της Δημοκρατίας της Πολωνίας που απονέμεται για εξαιρετικές υπηρεσίες στο έθνος, στους τομείς της εκπαίδευσης, της επιστήμης και του πολιτισμού, και όπως και το βραβείο Υπουργείου Παιδείας και Επιστημών το 2005, στη συνέχεια το 2022 και το 2023, που υπογραμμίζουν τις επιστημονικές επιδόσεις του καθηγητή και τη σημαντική συμβολή του στην ανάπτυξη της ακαδημαϊκής κοινότητας μέσω της βελτίωσης των ερευνητικών και διοικητικών δομών. Ο καθηγητής Μπουκόσκι είναι ενεργό μέλος σε σημαντικούς κοινωνικούς και επιστημονικούς οργανισμούς όπως η Polish Economic Society ή η American Economic Association. Συμμετέχει επίσης στις συντακτικές επιτροπές πολλών επιστημονικών περιοδικών. Επιπλέον έχει διατελέσει ομιλητής και συντονιστής σε διεθνή συνέδρια,
προωθώντας τη γνώση γύρω από θέματα διεθνών οικονομικών και χρηματοοικονομικών. Ο καθηγητής Slawomir Bukowski αποτελεί μια εξέχουσα φυσιογνωμία στο χώρο της οικονομικής επιστήμης, με διαρκή συμβολή στην έρευνα, τη διδασκαλία αλλά και την ανάπτυξη της ανώτατης εκπαίδευσης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Με πλούσιο επιστημονικό έργο, εκτενή εμπειρία σε διοικητικούς και ακαδημαϊκούς ρόλους και βαθιά κατανόηση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή οικονομία. Έχει αναγνωριστεί ως ένας διανοητής με επιρροή και όραμα. Το έργο του διακρίνεται για τον συνδυασμό θεωρητικής τεκμηρίωσης και πρακτικής εφαρμογής, ενώ οι διεθνείς του συνεργασίες αναδεικνύουν την διαπολιτισμική του ευαισθησία και τον ουσιαστικό του ρόλο στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής ακαδημαϊκής συνεργασίας. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλείται η Πρόεδρος του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, καθηγήτρια Αλίνα Χις, όπως αναγνώσει το κείμενο της αναγόρευσης. Πράξη υπό αριθμό 21 από 6 Νοεμβρίου 2024 της Συνέλευσης του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Στο Εγάλεο σήμερα, 6 Νοεμβρίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13. Συνήλθε σε συνεδρίαση η συνέλευση του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής μετά από την υποαριθμό πρωτοκόλου 101-206 πρόσκληση της Προέδρου του Τμήματος. Θέμα τρίτο. Εισάγεται προς συζήτηση η πρόταση της Προέδρου του Τμήματος, καθηγήτριας Αλίνας Χις, σχετικά με την απονομή τίτλου επίτιμου καθηγητή του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής στον καθηγητή Slawomir Ireneusz Bukowski. Η εισήγηση για την απονομή του τίτλου του επίτιμου καθηγητή στον καθηγητή Slawomir Ireneusz Bukowski βασίζεται στα παρακάτω κριτήρια: η εξαιρετική του ακαδημαϊκή πορεία και οι διεθνείς διακρίσεις, το σημαντικό του ερευνητικό έργο σε πεδία ζωτικής σημασίας για την οικονομία και τις χρηματοοικονομικές επιστήμες, η στενή του συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Ο τίτλος του επίτιμου καθηγητή αναγνωρίζει τη συνεισφορά του καθηγητή Μπουκόσκι στην ακαδημαϊκή κοινότητα και ενισχύει τη σύνδεση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με σημαντικές προσωπικότητες της επιστήμης. Ακολουθεί διαλογική συζήτηση, ύστερα από την οποία τα μέλη ομόφωνα αποφασίζουν την απονομή του τίτλου επίτιμου καθηγητή του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής στον καθηγητή Slawomir Ireneusz Bukowski, δεδομένου ότι πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 86 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλούνται ο πρίτανης, ο κοσμήτορας και η πρόεδρος του τμήματος για την περιένθεση του τιμόμενου. Professor Bukowski.
Professor Bukowski, you have the honor. Magnificent Rector, Distinguished Excellency Ambassador of Republic of Poland, Distinguished Dean, Distinguished Head of Department of Accounting and Finance, distinguished members of the Senate, dear colleagues at the University of West Attica, dear colleagues from Casimir Pulaski University of Radom, students, guests, and friends. I'm enormously grateful and moved to receive the honorary professorship of the University of West Attica. I come back to Greece today, and some days ago, as to my second homeland. I spent in Greece a lot of days, months, since the beginning of the 21st century. This distinction has not only a scientific, but also a personal dimension. It reaffirms the meaning of value of my path as a scholar, academic teacher, and a European Union citizen concerned about the future of the world. Let me begin with a little recollection. When as a young PhD in economics, I was exploring specialist literature on economics and finance. The world seemed far more orderly. A single concept of the global order, the end of history, as Francis Fukuyama wrote. It was very good time. Today we are facing a complex reality of a polycentric world, full of tensions, transformations, and uncertainties. I'd like to share with you some thoughts about the economics as a science and as an art, about its practice and significance. I understand economics very broadly, including finance as well. The objective of science is the pursuit of truth. Scientific and commonsensical knowledge are two different things. The latter often leads astray intellectually. Common sense advises looking for simple certainties to explain the reality in straightforward ways. The scientific method involves certain methods of intersubjective cognition, communication, and propagation of scientific knowledge based on the laws and logic and probability using deduction and systemic induction in the process of formulating, substantiating, testing, and correcting theories and hypotheses which for knowing the reality and creation of scientific knowledge. Scientific knowledge created and developed by means of the scientific methods is not free from that either. Suggests something is true to some extent and degree of probability and opens the space for debate. It's a result of searching which includes smaller or greater errors. There's no place for perennial truths or infallible authorities. Scientific theories must be tested and verified.
A scientific theory is a set of cohesive generalization drawn from established scientific facts connected to the existing state of scientific art. It's designed to explicate a cause or a set of causes, conditions, and circumstances of the emergence and progress of a given phenomenon. To be scientific, a theory must fulfill the condition of falsifiability. This meaning of falsifiability was introduced by famous philosopher Karl Popper. The paradigm is a set of concepts and theories that make up the foundations of a given science, as wrote Thomas Kuhn in the Scientific Structure of Scientific Revolution. Scientific paradigms aren't eternal. Either they may change quickly in social sciences compared to natural sciences. A paradigm shift means a scientific revolution. Scientific laws and practical recommendations are formulated as a part of science. The goal of science is not only to face emerging problems, but first of all, to provide knowledge to those entrusted to do it by the public in free democratic elections. We must remember Montesquieu's maxim and the warning it contains. Mathematical theorems are considered true because it's not in anyone's interest to consider them false. Economics as a science. Like the well-known Polish economist Professor Casimir from Warsaw School of Economics says, human action is driven by the will to preserve one species and oneself. This compels one to acquire means to living and to take good care of them. This care gives rise to greed and fear. One is after having more without losing it by any means. These two ideas organize our thinking about the economy and management. They also determine the method of economics understood as the science of managing society and human beings, of the acquisition of the means to living, of how to acquire them effectively and profitably, at least with losses as well as of the associated mechanisms, independencies, regularities, and laws. It was Professor Kuczynski. Economics studies the economy and the behavior of people and human groups in economic life. A lot about the economics to link economics with management, with praxeology especially. One of the authors of praxeology was a Polish famous professor, Tadeusz Kotarbiński. But also the other people develop this praxeology as Alfred Espinas and Ludwig von Mises from Austrian school. Ludwig von Mises links, and also Tadeusz Kotarbiński, economics with management as a specific domain when concerned to human actions, principles of human actions. Of course, economics base, generally we divide the economics on the mainstream, orthodox, and the heterodox. This orthodox economics based on the very old conception. This is a homo economicus. It is not paradigm, but it's a base for the different paradigms in many schools of the mainstream of modern economics. Of course, in economics, we use a lot of quantitative methods. There are no economics is in the social sciences as a physics in natural sciences.
because it's most advanced if we look at the methodology, at the quantitative methods as mathematical statistics, econometrics, operational research. It's very advanced in social languages. Of course, those quantitative methods have own critics. Ludwig von Mises say, firstly, you should think. After it, you count. And it is very important because we have now the econometric methods very developed. Ideal day-to-day with econometric models. But another economist, Mayer, in the True and Precision in Economics, wrote in his book as follows, that econometrics is as a luxury car, Mercedes. But we must take into account that if we make a lot of mistake in our methods, or our statistical data are not good, we will drive with this in this Mercedes by the road for the cow. It is a Mayer. So we remember the so-called Hume's guillotine. The positive and normative. Positive is facts, objective, descriptive, science, true or false. We don't use in positive economics justice. Justice, it is not term from economics, maybe from sociology, from politology. We don't say that the price is bad or good. Our decision can be not good or bad, but true or false. Our conclusions from our research, true or false. Normative approach is quite different. Ought, values, subjective, prescriptive, art, good or bad. But in economics is a specific situation when we use two approaches. The most important approach is a positive. As in the science, if physics make research in quantitative physics, for example, the subject of this research is neutrino. Yes, neutrino is not bad, not good. It's neutrino. Have a specific principles. We have the specific principles which concern with neutrino. But in social sciences, we have two approaches. In all social sciences, that is a positive, and usually I must say cordially that I prefer the positive economics. I feel as a full scientist, as a physics. But normative is less interested for me. But I will say after it about this normative approach. Of course, we have also the political economy. Political economy for the people from the post-communist country. This if anybody graduated school in 80s or 70s, that political economy was only one Marxist economy. Now, of course, it is not true, because political economy, modern, is very useful this sub-discipline of economic sciences, because links all these positive economic theories with cultural factors, with sociological factors, and another. We can give the example of political economy. Many years ago, Weber wrote books, Protestantism and Development of Capitalism. Yes, he made research concern how religion, Protestant religion, influence the development of capitalism. It is very good lecture, and also for today.
the epistemological objective of the positive economics is to understand for the sake of understanding alone, as in each science. These are the fundamental research questions. What laws govern the economic process? How does the economy work? The methodology of positive economics is formal and abstract, serving to separate economic phenomena from social, cultural, political, and the other factors. To examine and explain an economic phenomenon is isolated from non-economic factors. The hypothetico-deductive model of research prevails in economics. Stylized facts are discovered. We as economists discover stylized facts. What are the stylized facts? They are general regularities identified in the statistical economic characteristics of time series. I come back for a moment to this Homo economicus. Of course, a lot of economists, especially who represented heterodoxial economics as a feminine economics, ecological economics, or Professor Kate Roseworth, the author of the Theory of Donut. Yes, they criticize this Homo economicus. Of course, the Homo economicus dominate as a fundament of different paradigms from Keynesian economics, monetary economics, supply side, and the other, and also in Ocean. Ocean school is on the border between the mainstream and orthodox and heterodox economics. But of course, in mainstream, we also criticize something in Homo economicus. Well, for example, American novelist Kahneman. He also is one of the founder of behavioral economics, behavioral finance, especially concern financial markets. Yes, Kahneman say, of course, Homo economicus maybe is useful, but we have the big margin of irrational decision of consumer, entrepreneurs, etc., investors on the stock exchange. As for example, the phenomena on the stock exchange as a herd instinct. Yes, herd instinct. It's a specific. I think that, of course, as in each science, in positive economics, we simplified reality. Simplified reality to build a model, as monopoly model, Paul Samuelson's model. As it is the same simplification in physics, that the Isaac Newton theory of dynamics, for example, or the model of ideal gas. Yes, but those simplified models are very useful for our conclusion. This conclusion, in the case of economics, are the base. Conclusions from the theories are the base for the monetary, fiscal policy, and industrial policy, and etc. Come back to economics as an art. I think that why art? Because social sciences are specific. We can use to social sciences famous principle uncertainty of Heisenberg. Why? Because we have influence as a scientist on the subject of our research. But physics also. In big hadrons, they create the neutrino. Neutrino is not present in our reality, but in the cosmos. But they formulate new principle also. That we say
that in science, in economics also, our conclusions are intersubjective, and this subjectivity is present. Economic as an art, when we as an economist like to change the world, like to serve to politicians, to managers, to others as advisors. Yes, this is our role also, to be advisor to central bank president. Yes, in the case of monetary policy, to government in the fiscal policy, to manager of big corporation. Yes, and etc. There are also some subdisciplines very practical as the accountancy. Yes, it is very practical, practical subdiscipline. The methodology, economics as an art, is complicated as it concerns interdependencies between politics, social, and economic factors. The fundamental problem of economics as an art can be expressed as follows. What are one's normative objectives? And if the economy operates this way, can this objective be realized? And if so, how can they be best attained? In this case, an economist as an advisor to an economic politician, and not only to manager, is the best example. The advisor is like a touristic agent. A customer come to the tour agent and say, I have this budget for foreign trip. I'd like to have pleasant air and water temperature, a hotel of a certain standard, places to visit, etc., etc. What does a good tour agent do? They present some scenarios. Present to customers some scenarios setting out the costs and benefits of trip in every case. The customer makes a choice. The same is if we are advisor to economic politician, to president of the central bank, to politicians who are responsible for the fiscal policy, and etc. And this is economics as a science. One a more serious note, an economic advisor relying on their knowledge answers the question, is the realization of objectives, political objectives set by a politician at all visible? If it is, they advance some scenarios for implementing the politician's objectives, identifying the costs and benefits of each. The politician make choice from these scenarios. Ladies and gentlemen, let me end on a personal note. Economics, which I have studied for several decades, is not, as is sometimes wrongly believed, a dry, technical domain abstracted from reality. Just the opposite, it's a profoundly humanistic area, as it examines humans in their everyday lives, work, consumption, decision, and aspiration. I'd like to say that for me it's a big honor that I receive my title, honorary professor, in Greece. As I said earlier, I treat Greece as my second homeland, and maybe I don't know if next time during my visit, but I require some time to start to learn Greek language. It's a beautiful language, and it's a base for many terms in all scientific discipline. Also in Polish language, we use a lot of. So international collaboration is a great value to both academic teachers, scientists, and students. I have been privileged to work in a variety of research environments
and I can see how much we stand to learn from one another. The University of West Attica, a state-of-the-art and open university, is a perfect example of an institution combining local identity with global responsibility. An honorary professorship is for me not only an honor, but also an obligation to continue sharing my knowledge, inspiring, cooperating, and learning, also from younger generation. I am grateful to the University of West Attica for this exceptional distinction. A thank you to my colleagues in Greece, Poland, and many other countries for the road we've traveled together. I also wish to thank my students because it's them who remind us every day why we are really engaged in science. Thank you for your attention. Ευχαριστώ πολύ. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η τελετή της αναγόρευσης. Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά που μας τιμήσατε με την παρουσία σας. Καλή συνέχεια σε όλους. Να διακόψουμε γιατί θα συνεχίσουμε για ένα λεπτό ακόμα. Εκτός προγράμματος, στην Ελλάδα δεν λένε ότι πίσω από έναν πετυχημένο άντρα υπάρχει και μια γυναίκα. Σωστά. Bardzo proszę panią Nelę Bukowską. Nelu. Θα δώσουμε ένα αναμνηστικό δώρο. Dziękujemy bardzo za sprawę. Tutaj jest czekamy na środki, ale wykonamy przez panią. Proszę bardzo. Mamy wszystko nią Staragusi, która u nas pracuje na uniwersytecie. Dziękuję bardzo, dziękuję. Στην Πολωνία φυλάμε 3 φορές, όχι 2. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ.